الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. سورة جنة المديد وحنا لو ذاك يا قصة عجيب وضعتها أريما بدن وكل الدول بالفيديو وانا هالمرة أنشد. الله يبارك فيكم. قصة سياد أفهمتها إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم. أوكي، قف كاسي مركع مقشو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لفظي سوق الواقع وحي لميتك ما حد يسلها يسا بل إن يرنا سي وضو ورحمة الله وبركاته. Dear brothers and sisters, this is your brother Islaamay. I've had one blessing that أوكي، لهجة ديسة ولبا خاصة لغة ديسة ولا جيدا إنجليز كنا محاك دريميسا مع عربي سوق الواقع يسيدا سوق الإنجليز سوق الواقع سيكولتها ولكن عيسى ما أيال لها وتشينيس مسلم وحو إسلامي هاد حقائر مدة سنة تاريخ بدن وليه قف القف كيدونا إنه تاريخ دي سي حالة دي سوقادو يوتيوب كيسا وحقوق الإسلام مع عيسى وعيسى ما ولكن طبعا سو إسلامي ديسا إيو سيدا محان كورها وسو إسلامي إيو وحنا لو ذاك طبعا هلكم فيديو كان salaadiisa wax ku saabsan. cinwaanka video wana u jeedaan waa how I felt when I prayed for the first time. sidaan dareemay marka aan tukaday markii ugu horeysay. ogow qisadiisa waxa kamid ah islaamka in lagu dhibay, in aad loogu goondiyay, in aad familkiisa hatta in la baabi'inayo. youtube-keena ku jirta asaa ka hadlaya familkiisa inuu weynaayo, la baabi'inayo. macnaha haddoonan arintan iyo youtube-kan iyo dacwadan oo fidna uunan joojin. waa qof muslim cusub ugu marka go'aanku uu qaatay ma uusan ahayn oo kaliya in familkiisa wixii la midka uu islaamiyo la laakiin inuu doonayay in dacwada China iyo area-daasi ee sheegay inuu aad iyo aad ugu wado, inuu aad iyo aad u gaarsiiyo. wuxuu ku dadaalay walaalkeenaas inuu luqadda carabiga asaga isbaro, inuu ingiriiska sidoo kale asaga isbaro. dabcan jaamacad ayuu Korea ka dhiganayay, ingiriiska taas ku caawisa soo sheegayo, laakiin carabiga waxyaalaha ugu badan asaga isbaray. dabcan wadamo carabna uu tagay oo bilo iyo wax la mid ah uu soo joogay. marka haddana aan shido biidin ilaahi tacaala. tremendously grateful for, and I think it's a blessing that not a lot of Muslims have, and that is the fact that I remember my first salah, my first prayer very vividly. And you know, a lot of born Muslims, the first time they prayed, it's because their parents asked them to pray. macnaha wuxuu ka hadlayaa salaadiisa ugu horeysay iyo sida uu macnaha u tukaday. wuxuuna leeyahay muslimiinta inta badan arrimahan oo kale inta badan ma fahmayaan oo maxaa yeelay qofka muslimka ah oo ku dhashay muslimka markuu ugu horeysa markuu tukanayo waa sida tusaale ahaan waalidkiisa ku qasbaya ama maxaan ku dhahay beediyo ku dhex jirta ku qasbaysa tukaale leeyahay wixii la midka ah. Pray, instructed them to pray. It was not entirely out of their free will. ma aysan ahayn qofkaasi tukanaya ee muslimka ku dhashay wax uu asaga doortay ama uu markaasi asaga isiri samay. And maybe they were too young the first time they prayed. Maybe they were only 10 years old, 12 years old. They didn't really understand entirely what they were doing. markaasina waxay iska ahaayeen taqriiban dad iska yaro tukanaya oo aanana garanayn dabcan waxay u tukanayaan ama waxay sameynayaan wixii la midka ah. So maybe they didn't really have a very spiritual experience the first time. iimaan riixayay oo kuna qasbayay inay dabcan tukadaanna ma jirin maadaama dabcan ay yaraayeen. They prayed, or they don't even remember how it felt like the first time they prayed. But for me, because my first prayer was حتى waxa laga yaabaa dadka badankooda muslimiinta ku dhashay inay xusuusan xilliga ay salaada bilaabeen maadaama dabcan ay yaraayeen. laakiin aniga salaadeeda ugu horeysay marka aan bilaabo leeyahay was only a few years ago. sanada Korea ay ahayd. And I was already in university. jaamacada ku I jiray. already had somewhat an independent mind, right? I Quraan was aha aniga anagu aansaday. consciously and willingly and eagerly trying to find the truth and connect with the Creator. So Alhamdulillah, I've had the blessing of remember my first prayer very vividly and very clearly. I think it's really a blessing because you know, remembering that is a very strong motivation for me to keep praying and keep enjoying my prayer. hadallo oo soo wadaan dabcan doona inaan idin wadaago waana sii socon doonaa insha Allah taala. laakiin
ogow luqadan uu ku hadlaayo wadan ingiriis ku hadlaayna ma unan tagin carabiga uu ku hadlana sidoo kale waad la yaabaysaa khudbada uu ku jeediy wixii la midka ah jaamacad iyo maxaan ku dhahay iyo wadan carabeed sanadana ma unan soo joogin ujeedo weyn aan ka leeyahay videogan la soco insha Allah. So in this video, inshallah, I'm going to share with you how it felt when I first prayed. LAWADAAG Soo Dareemay. And you know, one brother taught me how to make wudu. I made wudu, and he said, you know what, just do what we do, just follow us. It's understandable that you don't know all the details yet. It's fine, it's okay. You're gonna معناها nin walaalaha muslimiinta kamid ah ayaa dabcan u sheegay oo ku dhahay yani waxa anagu sameeyay salaad marka aad tukanayso dabcan waa weysaysataa marka weysadaasi ka hor maadaama aadan garanayn un adiga sida aan anaga sameeyno oo ficilkiina la sameey. Learn those things gradually. But for now, you just do what we do, right? معناها waad baran doontaa laakiin hadda un anaga nagu dayso. Just imitate our actions. And I said, fine, sure, sounds good. So, you know, we started praying, and I didn't know what to say in prayer. I didn't know how to recite sort of. marka mana garanayn waxaan akhriyo xataa salaada markaan tukanayo oo Faatiha xataa mana garanayn. Fatiha even. But I think I did know how to say shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So I just kept repeating that in my prayer. marka salaad intaan ku jiro waxaan sameeyay waa maxay ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadar rasulullah. And although that's not really the way you do it, but back then that's the only thing I know. And then they, you know, macna inta aan dhahay maadaama aan wax kale aan garanayn dabcan ruku' and then they came back and then they fall down to sajda. So when I for the first time prostrated, when I for the first time did this action called sajda, prostration, when I put my forehead on the ground in this posture, you know how it felt? It felt right. It felt normal. It felt like something that معناها ugu sujuuda inta badan gaalada caadiyan markay soo islaamaan iyo rukuucdaba aad ay u dhiboodaan waadna ogtihiin fadhiga oo taxiyaadka ama labada sujuud dhexdooda fadhiga ah iyo sujuuda sidoo kale uma inan baran inay sujuudaan marka asaga wuxuu leeyahay arinta maba aysan ahayn xaaladeedu oo caadi ay ahayd oo kaliya macnaha kuma aan dhibtoon. I'm intrinsically inclined towards doing. It felt like something that my body has always longed to do, and I just didn't know how to do it. It felt like that I'm genetically programmed to acquire peace and tranquility and a sense of joy from this posture. So it just felt right. It felt normal, right? It's not like I'm learning a new skill. It's not like I'm learning a new badanaan arintan waxa sabab u ah inuu caadi ahaan ay asaga ahaan sujuud iyo wixii la midka uu arko ilaan Chineeska dhaqankooda jimicsi iyo maxaan ku dhahay bahashan ay sameeyaan maxay ahayd bahashan loo aamusayo magaceeda hadda ma xasuustay dabcan marna adiga Soomaali xataa ay keeni jireen hadda ma xasuusto dabcan magaceeda laakiin wuu igu wareeganaya subhanallah waad kulay fahmi kartaan waxaan ula jeedo waxyaalahaas ay sameeyaan macnaha inta badan hadda salaada waa diiniyan ahaan buudiinta tukadee hadda caadiyan jimicsi aba laga dhigaba ma ahan waxay ahayd madaxiga ku wareeganaya laakiin kulay hadda xustaan sheegi doon laakiin intaas hadda dhahaya technique, but rather it felt like returning to something that my body, mind and soul strongly desire. And so this really shows that Islam, because it's the religion designed by Allah subhanahu wa ta'ala, intended for humanity. طبعا ما دام إسلامك إلهي سبحانه وتعالى أمديس إسلام أقول تلاقي عاديا سجود داسي وحب إلى هذا له أسجع إن الجرك يكبر قرام يسند معناها نورمال وأركاي وحب نبي قوم إسنا هاين. And the Creator knows best what the creation needs. So the salah and every single detail in it is perfectly in harmony with what human beings need. And this طبعا salaada iyo wixii ku saabsan waa wax ibn aadan koran u baahan yihiin oo marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u fududeeyay yani. This is out of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So you know there are Muslims who say that, oh, you know what, yeah, I believe in Allah, I have faith, but you know I don't pray. muslimiin ajiro leeyahay dabcan ku dhahay aniga waan islaamaan ahay Ilaahay waan aaminsanahay laakiin ma tukadi muslimiin dhahay ajira qofkan waa qof soo islaami ugu because that's just formality. I don't really have to do that. You know, Allah is in my heart. وارن مسلمين بدنا نعم بل سومالي ده قار كم ده ويدها أنا أركي إلهي قلبي جهه التقوى ها هنا
ملك كان ملك برتين ما خانه سبحان الله. نعم التقوى هنا لكن وصدقه العمل عملك أيا كرون شيئا وح الله وحي أديك هاي أد آمن سنتهي عمليا أيا تسمينيسا مرك إلهي آمن سنو نعم وشردي كوات أو كيلا بعد مرك أو سلادي تيركي إسلام كسو سلاد ما هين أوي أسا مرك وحولي أي مسلمين بدنا نركب وسيلة سمينا دهايا إلهي قلبي أنكر ما يسنا هاي لكن سلاد وحساس ما هن كذا. I trust him, I have tawakkul, whatever, but I don't really need to pray. So this is a fallacy, and because Islam is a system that orchestrates your body, mind, and soul so that they work in a perfect harmony, and you cannot ignore any element out of the three. So you can't really have a fully functional and beneficial spiritual experience if you're... wuxuu fasiraya macnaha islaamka in يعني afka un laga dhihine ama qalbiga un aan laga dhihine jawaarixdan ay tahay macnaha saddexdaba way wada socdaan oo leeyahay afkii qalbigii iyo dabcan jirka aadayna muhiim u tahay. You're missing that bodily function as prescribed by Allah subhanahu wa ta'ala. So, you know, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as spiritual as he is, as connected with Allah subhanahu wa ta'ala as he is, he still has to pray 5 times a day. He has to fulfill his... وفي سوات سؤال عجيب سما رسولك أسوار رسولك الله سبحانه وتعالى أصدري إيمانك يسقف والأوجيهي هذا أساس تشنت سادنا وتكذوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. Obligation towards Allah Azza wa Jalla, and he has to, you know, perform those bodily actions to, you know, induce the spiritual feeling or the other benefits that Allah subhanahu wa ta'ala intended for human beings. So there's no excuse. You gotta pray, and you gotta pray 5 times a day, not only because it's a command of Allah subhanahu wa ta'ala, and that should be enough of a reason, but not only because of the fact that it's an obligation, but because it feels right. معناها salaadaasi marka qofka waxa laga doonaa inuu tukado leeyahay oo kaliya ma ahan un he ilaaha ku yiri kaliya ma ahan dabcan intaas ba kugu filan oo leeyahay inuu ilaahay yiri salaada in la tukado macnaha intaas ba kugu filan laakiin wuxuu leeyahay waa arinta saxda ah waa arinta jirkaada u baahan yahay ogowna cibaadadaasi ficiliyanka ah macnaha dhaqdhaqaaqa jirka sameynaysa in he ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu tala galay yani sida insaanka. It feels great. If you try it, you'll know. صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر ملتمسا